Üdvözöllek! Bevezetek egy rovatot, amiben podcasteket, dokumentumfilmeket és könyveket fogok ajánlani, heti rendszerességgel. Ezen a héten a The Phenomenon, azaz a Jelenség című dokumentumfilmet választottam, amit James Fox készített. James Fox több érdekes anyagot csinált már a témával kapcsolatban, de a Jelenséget én is csak most láttam, eddig valamiért elkerülte a figyelmemet. Pedig ismerve és szeretve a többi munkáját azt mondom, ez a legjobb alkotása. Az fogott meg benne a legjobban, hogy időrendben haladva előre, nem feltétlenül a leghíresebb eseteket mutatta be, hanem azokat, ahol a legmegbízhatóbb tanúk voltak vagy a legjobban volt dokumentálva hivatalos szervek által. Ha ezt a filmet egy szkeptikus emberrel nézzük meg, úgy érezhetjük, hogy a legmeggyőzőbb eseteket sorakoztatják fel neki. Mivel ez a film 2020-ban készült, ezért már sok olyan dologról szó van benne, aminek a hatását szó szerint csak most tapasztaljuk. Ezért érdemes megnéznie annak is, aki a 2017 utáni időszakról szeretne egy gyors összefoglalót. Nézzünk egy kis kedvcsinálót a filmből. These were some of the most important places in the country when it comes to national defense. And there were UFOs violating this airspace, and there was nothing that the Air Force could do about it. F-94 interceptors were scrambled. Pentagon press liaison Al Chop was in the radar room that night. We could see the planes coming in on this radar scope. The minute we saw the beginning of these guys, UFOs disappeared. They just left. They obviously, whatever these things were, had intelligence enough to get out of the area when we had an intercept going in. But the next weekend, it began again. Pilot William Patterson pushed his Starfire jet to maximum speed to try to intercept one of the glowing objects. Flew right into the middle of 3 or 4 of them. Al Chop recalls the pilot's panicky air-to-ground transmission as he streaked at 600 miles per hour into a group of unknowns. He actually said, "They're closing in on me. What shall I do?" It was frightening. The Air Force had just issued orders to shoot down the unknowns if, quote, they can't talk them down. I'm not going to tell an Air Force pilot to fire at the damn thing or anything. What? I didn't say anything. Nobody said anything. And then all of a sudden, things began to move away from him. And he said, "They're gone." I'm convinced they're solid objects. I'm convinced that they're probably from another planet or from outer space somewhere. I've always felt that way since that night. The very next day, the Air Force's top brass hastily prepared the largest Pentagon press conference since World War II. Seen here in a last-minute huddle, General Roger Ramey, Air Force Director of Operations at the Pentagon. Captain Edward Ruppelt of Project Blue Book, the Air Force's official UFO investigations arm, and Director of Air Force Intelligence, General John Samford. Since 1947, we have received and analyzed between 1 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any department of the United States. Nem véletlenül választottam ezt a kis részletet. Feltűnt, gondolom, mekkora a hasonlóság az előző heti és között a több mint 70 évvel ezelőtti generálisok által tett nyilatkozatok között. A jelenség megnézhető a YouTube-on, berakom a linket a leírásba. Ha valaki jobb minőségben nézné meg, vagy nem automata magyar felirattal, akkor a nagyobb megosztó oldalakon fent van. Remélem kedvet csináltam a megtekintéséhez. Találkozunk a legközelebbi alkalommal. Sziasztok!